भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रश्नोपनिषद मंत्र नंबर 2। तान् हस ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं हवो वक्ष्याम इति अथ कबन्धी कात्यायनः उपेत्य पप्रच्छ भगवन् कुतो हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। Prashnopanishad, a Brahmanopanishad, which is elaborating the Mantropanishad called Mundakopanishad. In this first mantra, the Upanishad introduces the students, disciples, who are all rishis, who are all having the qualifications and who performed Saguna Ishvara Upasana for a length of time. Since they have performed Upasana, they have understood. Since they have performed Upasana, they have understood the limitations of that Upasana. This Upasana will not give us Jivan Mukti. Because of with that Viveka, all these 6 rishis together approached Pippalada Maharshi, who is great Shrotriya Brahmanishtaha Guru. When all of them approached the Guru, how they approached? Samitpanayaha,
with samit in their hands. Vidhivat upasanna. Vidhivat, they went, they approached the teacher in a traditional manner. That itself shows the qualification of the student. Another important point, Upanishad said, Brahmanveshamanaha, who are interested in Brahma Anveshanam, inquiry into Brahman, that Jignasa is there, then alone the teaching is relevant. Brahma Paraha, committed to the Brahman knowledge. Very clear what they want. They are very clear what they want. What is the purpose of human life they have recognized. And when they approached Pippalada, Guru, how the Guru observed the students, even though they have done sufficient upasana. What Guru said, Rishi Ruvacha in the second mantra, Guru tells, all of you stay with me for 1 year, do tapas. That means really these students are having commitment or not to know. If I ask you, you wait 1 year, do tapas and come, who will come to my class? ஒன்னும் கேட்காமல இருந்தாலே வரமாட்டேங்க, கஷ்டமா இருக்கு. If I ask qualifications, I am very strict in everything. Very difficult. This is the first test the Guru has put. Stay 1 year, do tapas, brahmacharyena shraddhayana. With shraddha, follow brahmacharya, celibacy, control all your sense pleasures. With the disciplines, how to live with me. Then later, if you have any questions, come to me after 1 year. Stay in my ashramam only. Do whatever duties will be entitled to you. Perform those duties and do your sadhana. Sandhya vandanam, Agnihotram, or another tapas, dhyanam, all these things you can do. We have to understand, within this 1 year, the Guru observed the students, rishis. They are all under the observation. Like intensive care unit. எப்படி டாக்டர் பேஷண்ட் அப்சர்வ் பண்ணின்னே இருப்பான், அப்சர்வேஷன்ல இருப்பான், அப்சர்வேஷன்ல வச்சிருக்கான். Vedanta also puts nicely presents how the teacher keeps the students under observation. Ignorance or dectomy he is going to do, no? There in the operation hospital, operation பண்ணும்போது under observation, BP ஏறக்கூடாது, குறையக்கூடாது, எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும், சுகர் ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஆப்ரேஷனு. அதே மாதிரி ஹியர் டாக்டர், தி குரு இஸ் த டாக்டர் who is going to do ignorance-odectomy, who is going to remove the ignorance operation. He has to keep the patient who is bhavarogi, samsari ajnani rogi, under observation. Vivekam is there or not, vairagyam is there or not, shatka sampatti irukka illaya, mumukshutvam full extent la irukka illaya, idella paakano. In the observation ella pannadukku appuram okay na prashnan pruchhata, you can come and ask me the questions. That question is also, if I know the answer, I will tell you. Yadi vijnasyamaha sarvam, all questions, if I know all your questions, how to answer, I am ready to answer. I am very
happy to answer to all your questions. Shows the vinayam of the Guru, accepting the parampara, not his own சொந்த சாகித்யம். நம்ம சொந்த சாகித்யம் எல்லாம் கிடையாது. எது விக்னாஸ்யாமஹ, இஃப் ஐ நோ ஐ வில் டெல் யூ, இஃப் ஐ டு நாட் நோ, எனக்கு தெரியாதப்ப அங்கே போங்கோ, அந்த டீச்சர் கிட்ட போங்கன்னு சொல்லலாம். இப்போ அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். இப்படி ப்ரெசென்ட் டீச்சர்ஸ். These are all things we have to know. All our corollaries, how honest our teachers were. They were so honest. Students are also very sincere, open-minded, not having any type of anasuya. They are all anasuya. They are all open-minded, not asuya, not fault finding nature கிடையாது. அது இருந்தா வராது. Therefore, this they approach. Then the sixth student asked the first question. That we are seeing the third mantra we have read. We have to see the meaning. Now I will give the meaning. First question. Atha anantaryarthe atha shabdaha. Next, then anantaram. Then what happened after 1 year? After brahmacharya, shraddha, tapas, everything over, this Kabandhi Katyayanaha, sixth student asked the first question, who is Kabandhi Katyayanaha. Fifth student asked the second question, Bhargavaha. Fourth student asks the third question, who is he? Kausalyaha. Fourth student asked the third question, Kausalyaha. Third student asked the fourth question. அதுக்கு தான் இந்த ஆர்டரில் டிசெண்டிங் ஆர்டரில் சொன்னது அட்டென்ஷன் வேணும். Third student asked the fourth question, who is he? Sauryayani. Second student, who is Satyakamaha, asked the fifth question. First student, called Sukesha, asked the sixth question. All are based on Upanishadic mantras. Not directly explicitly said here, but it sounds, that mantra you can recollect. Kabandhi Katyayanaha upetya papracha, having approached, upetya, having approached, papracha, rich dhatu, papracha, lit, Pradhama Purusha, Ekavachana. What he asked? Bhagavan, hey Bhagavan, oh Lord, addressing the Guru, oh Lord. இப்போ என்ன மேடம்னு சொல்கிறோம். சுவாமினி கூட they are calling மேடம். Many people சன்னியாசின்னு கூட சுவாமிஜி கிட்ட போய் சார்ன்னு கூப்பிடுவான். Who come newly, they do not know how to address. Hey Bhagavan, oh Lord, beloved teacher, Bhagavan. See, the addressing, you see, give respect and take respect and cholva. Theriyuma? You know, you have a self-respect on yourself, on your personality, on your values, on your attitudes, on your own perception towards your life. If you have a value on your personality, you approach in the same way towards others also. Are you getting the point? As you look at yourself, you behave at others. All this you can get the corollaries from this. Hey Bhagavan. That means how
much importance, reverence he is giving to the teacher means how much disciplined he is, that student. How much he is having self-esteem, self-confidence. These are all, if you don't look into deeply, we cannot get these answers. That's why you must have a sukshma grahitvam to think how the student is addressing the Guru, how they approached the Guru, how they obeyed the Guru's order. So if I have that at least to some extent, I can look into that. நமக்கு அது இல்லவே இல்லைன்னு அந்த பக்கம் பார்க்கவே மாட்டோம். ஏதோ கேட்டார் அவரு பாவம், இவர் சொல்லுறாருன்னு போயிடுவோம். Every word you can learn from Upanishad. It's not just listening the words and learning meaning and going. Every word has to bring transformation in our personality, inner core. So every second, if I look at it, the Shastra in that manner, every word brings tremendous transformation, spiritual upliftment in my life. Very soon I will grow in my adhyatmika sadhana and I get the benefit of jnana. Hey Bhagavan, oh my Lord, kutaha va ima prajaha. Kutaha, from where, from which cause? Tasmat karanat, from which cause? Imaha prajaha, do all these beings, imaha, all these beings, prajaha means beings, living beings. Prajayante, prajayante means born, originate. Ha and why, that va you have to understand it as why, not English why, Sanskrit why. Va converted into why, ha and why, they have no any specific meaning, only for emphasis, just for emphasis. Certainly, indeed, prajayante, born. Now the teacher has to answer. Iti means thus, indicated that in inverted commas. Bhagavan kuto hava imah prajaha prajayante. That is the quotation, inverted commas. The question asked by the student. Iti, thus. Iti indicates inverted commas closed. The question is over. Now we have to read the fourth mantra. Tasmai sahovacha prajakamo vai prajapatihi satapotapyata satapastaptva samithunamutpadayate Raincha pranancheti etau me bahudah prajaham karishyata iti. Now the Upanishad tells tasmai saha uvacha. This is in inverted commas, quotations again. Upanishad tells saha pippaladaha uvacha.
That Pippalada, the Guru, said, Uvacha, Vachu Dhatu, Uvacha, Vuchatuhu, Vuchuhu. Again, lit Pradhama Purusha Ekavachanam. For grammar students. Uvacha. Uvacha is there in the mantra. Ha, Uvacha. Again, ha is only for emphasis. Tasmai. Katyayanaya ityarthaha. Tasmai, to that Katyayanaya. Sahastaute tam tautan tena tabhyam taihi tasmai tabhyam tebhyam. Tasmai. Chaturthi ekavachanam. Tasmai saha uvacha. Kim uvacha, what he said. Hereafter, that Guru's answer will come. Prajakamo vai prajapatihin. From there onwards, again the answer, inverted commas, up to karishyata. Up to there, the answer is given by the Guru to the student's question. Now he is going to introduce the creator called Prajapatihin, Hiranyagarbha, or Brahmaji, or Samasti Sukshma Sharira Upahita Chaitanyam. That Chaitanyam who is endowed in this total subtle body. Samasti Sukshma Sharira Upahita Chaitanyam. So, see this, Prajapati is directly, Upanishad is introducing. Upanishad is not going to talk about the original first beginning Srishti. Tasmadva etasmad atmana akashas sambhutah. Angirundi start pannala. Brahma so kamayata. There, Taitriya. Here, அந்த சிருஷ்டி கொண்டு வரவே இல்லை. நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் தைத்திரியை முடிச்சாச்சு இல்லையோ, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைச்சு இப்போ அந்த ஈஸ்வரன் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த பிரம்மன் சோகாமயத்தை ஆயிண்டி பண்ணி பிரம்மன் மாயா கூட சேர்ந்து ஈஸ்வரன் ஆயிட்டார். ஈஸ்வரன் ஆகி விஷ்ணுவை உட்கார்ந்து பிரம்மாஜி அவர் நாவல் வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு இப்படி மேலே. அப்பா, ஐ ஆம் சோ டயர்டு, I want to sleep. You do creation and சொல்லிட்டார் பிரம்மாஜிக்கு. From there he starts the creation. அதுக்கு தான் ஆல் உபனிஷத்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும். முண்டகோபனிஷத்துலேருந்து முக்கியமா. If any student has not listened to the Mundakopanishad, please listen to at least cassettes. Because this Upanishad is based on Mundakopanishad. Okay. So, 6 Upanishads background is very much required to study this Upanishad. 6 Upanishads background. At least Mundakopanishad thoroughly. Otherwise, you feel difficult to grasp. Very difficult. If you listen to previous Upanishads thoroughly, you enjoy the Upanishad. That's all. Okay. So the feeling difficulty or enjoyment is in your hands now. Those who have attended the Mundakopanishad classes, revise the notes. கண்டிப்பா ரிவைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். Swamini, anyhow you are telling in the class, எதுக்காக ரிவிஷன்? அதெல்லாம் only 3rd standard level of மந்த அதிகாரிஸ் அந்த மாதிரி இல்லை. உத்தம அதிகாரி ஸ்டூடெண்ட் thoroughly revise the lessons, listening. Then he goes, he easily understands any part. He never raises the eyebrows. Suddenly ஏதோ சொல்றானே. He goes along with the smoothly with the teacher's teaching and the student. போகும்போது ரொம்ப ஆனந்தமா டீச்சர் கூட அந்த டீச்சிங்கோட போயிடுவான்.
enjoying. அப்போ எனக்கு அந்த மூஞ்சில பார்த்தாலே தெரியும், ஆஹா சந்தோஷமா கேட்குறாங்களேன்னு. டீச்சர் ஆல் எல்லாம் என்ன கன்வீனியன்ட்டுக்காக சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, என்னுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக. டீச்சர் ஆல்சோ கேன் ஹாப்பிலி ஸ்மூத்லி go further deeper aspects of the teaching. This is what mutual relation between guru shishya. The teaching should go into higher deeper levels, and student cooperation is required. At the same time, student has to understand deeply, and teacher's cooperation is required. Without this two understandings properly, teaching understanding will never take place, teaching will never take place. அதான் ஒற்றுமையா இருங்கோன்னு சொல்லிக்கிற சாஸ்திரம். குரு அண்ட் சிஷ்யா ஒற்றுமையா இருங்கன்னு என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பேருமே டீச்சர் ஹோம்ஒர்க் பண்ணி வாமா, டீச்சரு நல்லா படிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வா கிளாஸுக்குன்னு டீச்சருக்கு சொல்றது. ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன சொல்றது? முன்னாடி உபனிஷத்துல கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு வா கிளாஸுக்குன்னு சொல்றது. இதெல்லாம் சொல்றாரு, இங்க கிளாஸ் வரமாட்டேன்னு பயம் எனக்கு. ஆனாலும் அப்பப்போ சொல்லிந்துட்டே இருப்பேன். சொல்லிட்டு தான் ஆகணும். என்ன பண்றது? இன்னும் ஃபர்தர் உபனிஷத்ஸ் இன்னும் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ anyhow, you are all, I know you are all very sincere, devoted students. For my satisfaction, I come sometimes I say, now Prajapatihi Hiranyagarbhaha Prajakamaha is the desirer of creating the Praja. Who is this Prajapati? Born out of Ishvara, who is Karana Sharira Upahita Chaitanyam. Ishvara. Samashti Karana Upahita Chaitanyam or Maya Upahita Chaitanyam. Pathada in the words ella eppadi gnabagam irukano. Maya Upahita Chaitanyam or original creator is Ishvara. From that Ishvara ordered. You have to understand. இதெல்லாம் புராணம் படிச்ச நல்லா தெரியும். பாகவத புராணத்துல சொல்லிருக்கு. விஷ்ணு பகவான் Brahmaji is asking, you take care of the creation, further creation. I have created you. Now you take care of the further creation. Based on that, this Brahmaji starts the creation. From Ishvara, Hiranyagarbha is born. From Hiranyagarbha, the rest of the world is born. So first Brahmaji was born, later he created the rest of the creation. He became the creator of all other beings. Brahma devanam pradhama sambhabhuva vishwasya karta bhuvanasya gopta. Inge Mundakopanishad. So, this is Mundakopanishad. It is said, Bhagavata Purana it comes. Everything, Mundakopanishad says the same thing. Samasti, Karana Shriram Maya, from this, his navel, Brahmaji came. From Brahmaji, whole Srishti came. How Brahmaji did? Why he did? Prajakamaha. Some Upanishads it says, and Bhagavata Purana, the Brahmaji after his birth, if we look at this side and this side, right side, left side, என்ன யாருமே இல்லையே, நான் தனியா இருக்கேன்னு பயந்துட்டானா. I am alone. Na ekanti ramate. The person who is alone can never enjoy. However, with whom he can talk, with whom he can share. He felt alone. The loneliness he felt. So he thought of creating some. என்ன எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு அப்போ பகவான் சொல்றார் விஷ்ணுமூர்த்தி, பழசு சிருஷ்டியில் எல்லுக்கோ ஞாபகம் வச்சு அது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு. பூர்வ சிருஷ்டி ஸ்மிருத்வா ததேவ புனः சிருஷ்டி கரோத்து. பூர்வ சிருஷ்டி, வாட் எவர் யூ ஹாவ் டன் இன் ப்ரீவியஸ் சிருஷ்டி,
The same thing you remember, just recollect, based on that you do creation. இதெல்லாம் உபனிஷத்துல கிடையாது. இதெல்லாம் we have to understand. So, sa ekaki na ramate ani Upanishad tells. Chandogya, I think. Na ekaki ramate. Changing. So you have to see that back list. எப்படி யார் யார் கர்மா பார்த்துட்டு அந்த கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சிருஷ்டி பண்ணணும். எந்தெந்த ஜீவாக்கு எந்தெந்த சரீரம் கொடுக்கணும்னு by seeing that karma you have to decide. எப்படின்னா when you are constructing a new house, how you select the rooms? By keeping the wife in the mind, you arrange the kitchen. By keeping your son in the mind, study room. பையனுக்கு study room. Keeping the Athithi in the mind, guest room. So, அதே மாதிரி you keep their karma in your mind. According to that, you give the birth to the whole creation. Not only human beings, all other beings also. You have to give birth to them. This is praja kamaha, means interest. Kamaha means the desire. Kama is the force behind the karma. Prajapatihi means prajanam patihi. Patihi means Lord. Lord of praja, people. The creator of Prajapati. The creator of people, therefore is called Prajapati. Tata. நமக்கு எல்லாருக்குமே தாத்தா வர பிரபிதாமஹ என்று சொல்லுவாங்க. So, it says, yatha purvam srishti asit tat smrutva idanim api srishtim karoti. Brahmaji. So, what is the desire? Ichchati first. That's kamaha. Janati first. Janati knows how to create now, because Bhagavan has given the Vedas. So Vedas tells how to Srishti should be done. Janati. Then Ichchati. We desire. Hiranyagarbha knows. Hiranyagarbha desire to create. Yatate. He creates. Why? Why is indeed. Emphasis. Certainly. What he did, how he created. Satapaho tapyata. Satapaha atapyata. Tapo tapyata. Akara is silent there. Avagraha. Saha tapaha atapyata. He performed tapas on Ishvara. Tapas means meditated upon Ishvara, Brahman. On the Lord, he meditated upon Samashti Karana Upahita Chaitanyam. Upon that, he meditated. So, Bhagavan only will help again. He has to help. He meditated. Because no one can create fresh, new Srishti. Avyakta advyakta yes sarvaha. Prabhavantyah ragame ratriyagame praliyante tatraivamyakta sanyake. Vyaktam to avyaktam, manifestation to unmanifestation, unmanifestation to manifestation is the Srishti. No new Srishti can be created by anyone in this universe. பழச சிருஷ்டி தான் அவ்யக்தமா இருக்கிறது, வியக்தமாகிறது. அதுதான் Brahmaji also not going to do any new srishti. No Brahmaji create a fresh srishti, because srishti is anadi, beginningless. It has no beginning. Anantam. Therefore, Brahmaji just meditate upon that, he recollects, remembers. This Brahmaji who creates this creation appears, Brahmaji appears and creates the creation.
and it goes to again Pralaya, Laya. Again Brahmaji disappear in the Brahmaji. Next Srishti, another Brahmaji will come. And he appears. Again he creates. Again Pralaya comes, he disappears. This is what Srishti cycle, Chakram. Srishti Chakram take place. And how to create? Suppose Brahmaji want to create Indra. இந்திரன் கிரியேட் பண்ணணும்னா அந்த ஒரு ஜீவன் இருப்பான் எங்கேயோ அந்த இந்திரா போஸ்ட்டுக்கு சொன்னான் இல்லையோ இந்திரான்னா ஒரு போஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் போஸ்ட்டு எம்எல்ஏ போஸ்ட்டு எம்பி போஸ்ட் மாதிரி இந்திரானது ஒரு போஸ்ட்டு இப்போ இந்திரா போஸ்ட்டுக்கு யாருன்னு டு ஹூம் ஐ ஹாவ் டு கிவ் பிளேஸ் ஹியர் நோ ஹி ஹாஸ் டு see that a jiva who has completed the Ashwamedha, no, the yagams 100. That person only eligible for Indra post. அது பார்த்து அவனுக்கு அந்த போஸ்ட் அப்பா நீ அங்கே போ இந்திரா பதவி எடுத்துக்கோன்னா அதே மாதிரி அக்னி போஸ்ட் அக்னி தேவதா போஸ்ட் how to give to Agni Devata post? Who performed a jiva, exalted soul, who performed the rituals, all the vratams and fire rituals, yajnam, yagam, homam, everything. He is the fit enough. நாளைக்கு அவர் சரியா பண்ணலன்னா யாராவது யஜ்ஞ எஜமானா he can go and ask. இவனுக்கே தெரியல நான் என்ன கேட்பான். So you must have experience in that. That's why Agni Devata can be selected by based on what? His karma. Same way all their births are selected based on their karmas. இதுல என்ன இது என்ன போய் நீங்க அந்த ஜாப் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அக்னி தேவதா என்ன பண்ணணும் யோசிக்க கூடாது. அப்ப என்ன if he thinks suppose என்ன பண்ணணும்னா பகவான் சிருஷ்டில ஏதோ தோஷம் இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? நம்ம நினைக்கிறோமா as a housewife what is my duty என்ன பண்ணணும் எனக்கு யோசிக்க மாட்டோம். பகவான் knows, பகவான் has given this birth. அது அந்த ஞானம் கூட நமக்குள்ள வச்சிருக்காரு பாருங்க. நம்ம என்ன நினைக்கோம் என்னுடைய we are thinking it is our knowledge. நம்ம நாலேஜ் கிடையாது, பகவான் வச்சிருக்காரு முள்ள. நம்ம எழுதல டிஸ்ட்ரக்ஷன் நாலேஜ் தான். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது பண்றாமன்னு அதெல்லாம் பகவானுடைய நாலேஜ். நல்ல சாம்பார் பூரி கீரி அதெல்லாம் பண்ணிட்டான்னா அவரப்பா இந்த நாலேஜ் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா பகவானு கொடுத்திருக்காரு. அதுதான் பகவானுடைய கிரேட்னஸ். So therefore saha tapaha atapyata. He created the Purva Srishti again in keeping with their karma. Devas are all created. Now the Srishti goes in 5 stages. Here atapyata, tapas means Srishti Vishayam Alochanam Kritavan Ityartha. Srishti Vishayam தபஸ்ன்னு நிஜமா நினைச்சு கூடாது, அங்க போய் உட்கார்ந்து கண்ணு மூடிட்டு பண்றான்னு. சிருஷ்டி விஷயம் ஆலோசனம் கிருத்தவான் இத்யர்த்தா ஆர் ஞானமயம் தபஹா. ஞானமயம் தபஹானா தட் இஸ் த தபஸ் which is having endowed with knowledge about creation, how to do this creation. அதனால நம்ம கூட வீட்டில் ஏதாவது பண்றோம்னா நல்லா யோசிச்சு பிளான் பண்ணி பண்ணணும். சிருஷ்டி பகவான் சிருஷ்டி பண்றாருன்னா எவரோ இன்டெலிஜென்ட்டா இருக்கணும். நம்ம ஒரு குழந்தைக்கு சிருஷ்டி பகவான் கொடுத்துட்டு நமக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, இவன் எப்படி சம்பாதிக்கிறது, ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுன்னு சம்பாதிக்கிறதே முடிய மாட்டேங்கிறது. இத்தனை பேருன்னு கிரியேட் பண்ணி பகவான் சம்பாதிக்கிறாரு, எல்லாமே அக்கிரமம் பண்றோம்னா நம்ம எல்லாம். ஆனாலும் பாவம் பகவான் how he is managing with all of us. பாவம், எனக்கு பாவமா இருக்கு. சரி, what he does, how he created saha ataptva, having visualized an artham, having visualized the creation, yatha karma yatha shrutam madri, adi shruti quoting, yatha karma yatha shrutam, just like the previous creation and based on their karma. 5 stages of creation comes here. மிதுனம் உத்பாதயதே. ஃபர்ஸ்ட் மிதுனம், கப்பல், பெயர்.
Yugmam. So 5 stages of Srishti. What is the first stage of Srishti he gives here is Mithuna Srishti. Mithuna Srishti. Tatha. Second tha. Mithuna Srishti. I will explain later. What are the stages we note first? Loka Srishti. Second one. Loka Srishti. Third one is called Kala Srishti. Kala Srishti. Then fourth one is Anna Srishti. Anna Srishti. Sixth one is Prana Srishti. Prana Srishti. Mithuna Srishti, Loka Srishti, Kala Srishti, Anna Srishti, Prana Srishti. So how to Prajaha coming into being is the question here. That question, Prajayante iti Prajaha. What is Prajaha? Prajayante iti Prajaha, that which born. Jayante. Pra is upasarga. Prajayante. Question is about the Srishti. Answer is also about the Srishti. But the pattern of Srishti is very peculiar here. Not like other Upanishads. கொஞ்சம் பெக்யூலியரா இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இந்த பெக்யூலியரா கஷ்டமா இருக்கிற சிருஷ்டி why Upanishad introduce? Anandagiri tells, another commentator on Shankaracharya Bhashyam, Anandagiri, he tells all these Srishti explanations and all these because for the sake of Vairagyam. It is as good as talking about Aparavidya. It is as good as talking about Aparavidya. Aparavidya discussion only we are doing. Ye Aparavidya discussion பண்ணணும். இப்போ இந்த சிருஷ்டி பெக்யூலியரா இருக்கிற புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, விடலாம், என்ன சாய்ஸ்ல விட்டுடலாம். ஏன்னா சிருஷ்டி புரிஞ்சுக்கிறதுல தாத்பரியம் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஏ மோக்ஷ ஹேது. தர்மார்த்த காம புருஷார்த்தாల్లో வராது, எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. சிருஷ்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு புருஷார்த்த பிரயோஜனம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுதான் இது அபராவித்யில போட்டுட்டோம். ஆனாலும் படிச்சு ஆகணும். எதுக்குன்னா நமக்கு வைராகியம் வேணுமே. there is a connection. இந்த சிருஷ்டி சொன்னத அந்த கர்மா உபாசனா, கேவல கர்மா உபாசனா, கர்ம உபாசனா சமுச்சயம் தெரியும். அப்போ அந்த டிராவல் கிருஷ்ண சுக்ல கதி எல்லாம் தெரியும். அந்த கதி தெரியணும்னா அந்த லோகம் எல்லாம் தெரியணும், ஸ்வர்கலோகம் தெரியணும், பிரம்மலோகம் விஷயம் தெரியணும் இல்லையோ. See the connection. கேவல கர்மா, கர்ம உபாசனா, அந்த உபாசனா மூலமா கதி, கதி மூலமா புரிஞ்சுக்கிறது என்ன, சுக்ல கிருஷ்ண கதி. சுக்ல கிருஷ்ண கதி எங்க என்ன, எங்க போறது, ஸ்வர்கலோகம், பிரம்மலோகம். So all these lokas will not give nitya moksham, all are ephemeral ani புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இவ்வளவு படிக்கணும். அதுல வைராகியம் வேணும்னா இல்ல சுவாமி எனக்கு வைராகியம் வந்தாச்சுன்னா ஆஹா இன படிக்கணும். உபனிஷத்து சொல்லிருக்கு யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி. வைராகியம் வந்த மாதிரி தோணும். என்ன வாட் ஃபார் என்ன we have to understand. There is a connection. இந்த சிருஷ்டிக்கு அந்த அபராவித்யா கர்மா உபாசனாவுடைய அது எல்லாத்துக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. So finally putting all these things together into anatma dustbin. நிஷ்பிரயோஜனமானது சாஸ்திரம் எதுக்கு பேசணும், தேவையில்லாதது எதுக்கு பேசணும். அப்ப சாஸ்திரம் பிரமாணம் ஆக முடியுமா? பிரமாணம் என்ன அர்த்தம்?
a means of knowledge. Pramanam a means of knowledge. இப்போ இந்த சிருஷ்டி வாக்கியங்கள் எல்லாமே வேத வாக்கியம்தான். வேத வாக்கியம் எல்லாமே பிரமாண வாக்கியம்தான். அப்போ வேத வாக்கியம் எல்லாம் பிரமாண வாக்கியம்னா அனதிகத. வாட் இஸ் த பிரமாண டெஃபினிஷன்? அதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு. என்ன டெஃபினேஷன்னா, பிரமாண அனதிகத அபாதித அர்த்தவத் ஞானம் ஞானஜனகம் பிரமாணம். Anadhigata means which is unique, not novel to anything through the sense organs. Anadhigata. Abadhita, unnegatable at any time. Abadhita. Badhita means negatable. Abadhita means unnegatable. Arthavat, prayojanam irukkanum. Pramanam enna adula prayojanam irukkanum. Arthavat jnanam, knowledge. That which gives anadhigata jnanam, abadhita jnanam and arthavat jnanam. Janakam, that which produce. That is called pramanam. So that Veda pramanam, if it is anadhigata abadhita arthavat prayojakam irundha, இப்ப இந்த சிருஷ்டில கூட ஏதோ பிரயோஜனம் இருக்கணுமே. அந்த பிரயோஜனம் என்னன்னா வைராக்கியம் வரதுக்காக தான் இந்த பிரயோஜனம். அதனால நீங்க சிருஷ்டி நெகேட் பண்ண முடியாது. இப்போ சிருஷ்டி தேவையே இல்லை, நிஷ்பிரயோஜனம் சொல்லி விடக்கூடாது. அதுக்கு தான் படிக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் வே ஆஃப் லேர்னிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. எதுக்காக சொல்றேன்னா, சிருஷ்டிலோ தாத்பரியம் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லணும். சிருஷ்டிலோ தாத்பரியம் இல்லை, பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இந்த சிருஷ்டியே பிடிச்சுட்டு இருப்பான். We are going to negate that சிருஷ்டி. We have already negated in Mandukya. Okay? அந்த சிருஷ்டி எதுக்கு சொன்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். See how difficult all these things. That's why many people they don't have quality time to study Vedas. பொறுமையா படிக்கணும். அதுக்காகவே வாழணும். ஃபர்ஸ்ட் I have to live for that sake only. அப்படின்னா enjoy. You can enjoy. No tatparya or prayojanam in srishti. Then why? This is the reason. Shruti talks or nashprayojanam srishti ille. It will, if it talks aprayojanam, it will become apramanam. Shastra will become apramanam. Apramanam means invalid. Invalid ஆகக்கூடாது. வேதம்னா வேலிடு. அது எப்படி? அப்படின்னா இப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பிரயோஜனம் இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்கணும். So therefore, sruštau tatparyam nasti. While teaching, Pippalada brings all these things. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமின்னு கேட்காதுங்க. Shankaracharya explained, on that Anandagiri explained, on that my Guru explained, Swami Paramathanandaji explained elaborately. With that I am presenting in front of you. Okay, என்னோட சொந்த சாய்த்து ஒன்றும் கிடையாது. Okay, so that if I tell all their names, you accept. அதுக்கு தான் I will remind. Pippaladaha says, side by side he deals with this aparavidya anamata, consisting of karma, upasana, kevala karma, all these he deals. The next question, why should we discuss aparavidya anadi kuda sollitam. Once a mumukshu knows this aparavidya will not give phalam, he will come to aparavidya. அதுதான் விஷயம். So he will get vairagyam towards aparavidya, he comes to paravidya. Mumukshutvam will increase. Then how he introduced Srishti means, now he talks about Midhuna Srishti.
couples. Now we are coming to couples. Okay. Couple and two. There are two members. Jodi. Okay. Raincha pranancha iti etau me bahudha prajaha karishyata. So he created Rai and Prana. Who? Brahmaji. Who created Brahmaji? Created by whom? Brahmaji? Ishvara. Nalla question keppe. You are all advanced students. So I want to verify once in a while. So Hiranyagarbha, who is created by the Ishvara, that Hiranyagarbha creates the Rai and Prana. Midhunam. So this Rai Prana means what? Midhuna, Rai and Prana, he is going to explain in the next mantra. What he is, his opinion, may enakkaha, in the Rai Prana, enna panna pora, in the rendu perume, bahudha prajaha karishyata. Let them create many beings for my sake. Who? This Rai and Prana. He created the Rai and Prana. நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படியே பண்ணிட்டார் பிரம்மாஜி. பாருங்க, நம்ம ஏதாவது வேலை சொன்ன நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நீ பண்ணப்பா. அவன் யாராவது ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டு அவருக்கு கொடுத்துடுவோம் வேலை, அவரை தலைமையில போட்டுடுவோம், நீ பண்ணிக்கோ. எப்படி தெரியும் சுவாமினி உங்களுக்கு? எனக்கு நல்ல அனுபவம். எனக்கு நல்ல அனுபவம். ஏதாவது ஒரு வேலை சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, அந்த ஸ்டூடெண்ட் போய் அந்த வேலை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லுவான். அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான்? இன்னொருத்தருக்கு சொல்லுவான். ஃபைனலுக்கு அந்த பூஜா திரவியம் வரத்துக்குள்ள அது லேட் ஆகிடும். கரெக்டாக அதெல்லாம் எசைடு பாயிண்ட். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அது மாதிரி இந்த பிரம்மாஜி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஈஸ்வரன் என்ன சொன்னார்? நீ கிரியேட் பண்ணப்பான்னு சொன்னா, இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? ரை பிராணம் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீ பார்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லி இவர் உட்கார்ந்து படிச்சுட்டே இருக்காரு. சரஸ்வதி தேவி இருக்கா இல்லையோ, கோ ஆன் டிஸ்கஷன்ஸ் வித் சரஸ்வதி தேவி. இந்த ரைன்னு மிதுனா என்ன பண்றா? நீங்க பாருங்க, அவளுக்கு கலாட்டா டைம், அவங்களுக்கு கிரியேஷன் மே எனக்காக பகுதா இன் மெனிஃபோல்ட், in manifold ways, bahudha, in manifold ways they have created all the beings. Now very important, this is the first stage of creation. Midhuna Srishti is the first stage of creation. What are those? This Midhunam is, now we have to understand, very interesting. Midhunam, both are complementary. Both are complementary. இவர் இருந்தா அவரையோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அவர் இருந்தா இவருடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அப்படிதான். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காம்ப்ளிமெண்டரி. காம்ப்ளிமெண்டரி என்ன? தட் which completes the thing is called complementary. அதுதான் COMPLE, காம்ப்ளிமெண்டரி, நாட் LI. நானும் முன்னாடி எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் COMPLI. Here complementary என்ன? COMPLE, MEN, complementary. Complementary means completing things. Both are different. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிஃபரெண்ட் தான், செப்பரேட் தான், டிஸ்டிங்க்ட் தான். ஆனாலும் ஏதாவது கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணணும். If you listen this lesson, you will become an ideal couple. Wife and husband listen this, they will become ideal couple. அதுக்காக படிக்கணும் இந்த உபனிஷத்து. எனக்கு எதுக்கு சன்னியாசிங்க? உங்களுக்காக எல்லாம் சொல்லணும். For your sake I have to say. Raihi pranaha. எப்படின்னா couples, you see, for example, day and night. மிதுனம், டே அண்ட் நைட் ஃபுல்லா சேர்த்து தான். டே வந்தா நைட் வந்துதான் ஆகணும், நைட் இருந்தா டே வந்துடும். The 24 hours can be completed when there is a day and night. பகலு ராத்திரி ரெண்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்.
Uttarayanam, Dakshinayanam means Krishna Gati, Shukla Gati, Mithunam. Uttarayanam, Dakshinayanam is a couple, Mithunam. Uttarayanam illamil, Dakshinayanam complete agadu, Dakshinayanam illamil, Uttarayanam complete agadu. Adnala rendu oru pair. Similarly, in science also, in the whole ulagam ella Mithunanda, gnapakam vechukonga. Science la kuda the positive and negative nu solran illaya. Positive and negative both are Mithunam, complementary each other. Similarly என்ன ஜென்ம மரணம் அதுதான் சிருஷ்டி பிரளயம் மிதுனம். From this Raya Prana only this Midhunams comes. All pairs come from this couple. First couple. Janma Maranam, Srishti Pralayam, male, female couple. Bhokta Bhogyam, Atta Atti. Bhokta Bhogyam, Atta Atti. Enjoyer, enjoyed. And eater, eaten. Bhokta means eater. Experiencer. Bhogyam is the experienced object. Eaten. Now you see the subject and object also Midhunam. Object is an object from the standpoint of subject. Subject is subject from the standpoint of object. Subject ki subject hood kadiyadu object illamale. Object ude object hood is not there without subject. Mithunam. Couple. Our ideal parunga. அப்படி இருக்கணும் ஆதர்ஷ தம்பதி என்ன. ஓகே. ரை மீன்ஸ் என்ன மீனிங் என்ன? ரை da. No translation. No proper translation you get in English. Okay. Just we read the 5th mantra. Adityo havai pranaha. Raireva chandramam. Rairva etat sarvam. Yan murtam cha murtam. Yan murtam cha murtam cha. Tasman murtireva raihi. These two may both of them help me in creating further creation. This is Brahmaji thought. So some small diversion is going on now. Srishti is break up to 9th mantra. What is the diversion? Hiranyagarbha is upadana karanam. Raireva pranaha pranaeva raihi ani sollapora. Ipo creation. Very important Vedantic deep meaning is going to come. We'll see that in the next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Guru Bhyo Namaha. Harihi